when we say somebody has been saved, Sakasa no, Asian saying. Edeba nema sa, ana okwan ben sa, eno nyame nam so a odigi enipa nkwa. Na sampa sa wo se onyankopon agye wo nkwa. Asore bebrebe a ewo ewiase. Onyame se yenkwa de hen. Ebia ye ni akire. Ana sa onyankopon akire ba bi etwa so onipa eko. Anwumre sima kakra no, sa nkomo yi na me no ebedie. Bible dina so atoso mienu a me pesa odwendwene ho no. Our Romans chapter 10 verse 1, 2 and 3. Romans 4 engoma eti edu. Enchemu baako adekosi miensa. Na asamo wa ha no asamo a emide yie. Bitu kwan eko oman bia so a. Na me call radio so na television so a. Sama nkotu sa Bible passage yi a me ho nwome. The reason tia mani je sa Bible gina so ene se Ghana for generally speaking ye yankrofo a ye pasori ko papa. Enu nti enam se ye pe asori ko dodo enti no. So wan hwe yi a obi ka asamo a eye nokre e wo nyame asemi mu. Na wasori a wo ko no enye sa na mo ye pa obeji ho achi. Sa na Awurade Yesu Kristo ba no eyo oyo minia. Yesu ba no enya akomfo ene magicians. Ene wo mni Yesu etweye. Okenkan Matthew, Mark, Luke and John. Ebra Awurade Yesu ba asasi so no. Enkrofo ene ne twen manso pa eye asore mpanimfo. Farisifo, Sadduceefo, Jewfo, asofo empanimfo. Ene atwerofo no. Na otena sibisa on say na we de na nkase ne say. Asofo ya amoso ye Nyankopon asofo. Na so Nyankopon soma ne ba. So omra. No meka nyamesemu a. Na mo ne crash say. But that is exactly what you see in the scriptures. Erunti anyanwanwa say ya na the Church of Christ preach we a. Enkrofo ene ya nya adwen no. Eye wo mo a ekwa asore. Asore aso ye nyina nim. Obi se me ya so pani, obi se me ya Church of Christ preach pe no asore. Wudi me enti atisa. Yesu say, "Se mo ya machidifo a, de ye me no, ye de be ye mo." Eto no Yesu ba ye no, Farisifo, Jewfo asofo mpanimfo, ina sunsum na tiko, e ma ye de no ekọ Calvary asenia no so. Medofo anwumrei, ma me kwan na me no wonche onyame asem from Romans chapter 10 verse 1 to 3. Osman Paul said, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge." Verse 3. "For they, being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God." Romans chapter 10, verse 1 to 3. Verse 1, Osman Paul said, "Minianum, makuma mu ade a mepe, ene mpaye a mebo edema Israel for enyina ne se, enka Israel for ebenya enkwa." E ba remfi ade a me no ka wasem anwumre, me say ma wani mere e wo nkwa je ho. Na Osman Paul said, "Oto enyina ade a wona kuma mu, okoto so obo mpaye nso ansem o ka kire Nyankopon no. Ebo kese ba ko a okade ma ne kromfo Israel for ne se omo benya nkwa." Menua mani je Bible agina so ehu se Ghana for pasori kwa ma eno de so be kase wakwa so wa ye bone a ontumi nkasa because nyamesom nti na wakwa asore enti eye plus e de ma ye Ghana for eno nti me so small Paul no makuma mu ade a mepe ene mpaye a se meda mebo ade ma Ghana ni bia ne se enkenso ebenya nkwa se na Paul ebo ade ma ni nuanum Israel for no Israel for mu ne nkrofo Nyankopon ayimo mo ne nkrofo Nyankopon de ne mransem du ene hosom ema amo na den na fe na Paul obebo mpaye se Israel for menya nkwa asem bia ba na sa na tie se na se Ghana for epe asore kosa de me kai ya we be say enkede ebiemu na so Paul said and I mention make catch all said Ghana nie a wutie me
You need to be saved. We hear nkwaje odofo a wotie me. Okwa asore me nka sa wo nkwa asore. Nebo me no kasa fa salvation ho. We know the friend is awre ho papa. Se ni papa bre, di won ani abo wo ho safo here. Me yes of pani. Me yes of pani. Me yes of maame. Ekwafo pani. Emeku pani. A men's fellowship, a penny. Now, so by Bible, you must see a barber shot, do Yankopon aya. A dear fellow and Quangiano. Sound Crawford Babu Di Baby, so many you. We know the four Jemmy. Romans 10, verse 1. It is my prayer and my heart's desire that all Ghanaians may be saved. After verse 2, no? Romans chapter 10. Paul said, Odi adanse ewo Israel fo ne ho se omo wo ahokeka ewo onyamesom epa eho ana onyankopon na so omo ahokeka no omo ni ewo nimide ekwanso. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Oh, enemy ya utie me de na ekra se sa uye zealous ewa wasori mu ye kosia anyam na adimirika ema kosia na adimirika ema kosia na adimirika ereba ndie ba na odi akire no ene na efa no zeal wo ahokeka wo nsiye ewa wasori a wokoni mu. Paul said odi adanse ewa Israel fo ne ho se na omo wo sa ahoka bi papa. Nanso Israel for ahokeka no, it was not with knowledge. Nani die bia emata ho. Die me kan ebo wakoma epuno chi ana. Wotonyom ewa wasori mu, me dia ma obi anka sa enye nokre, enokre. Ba me therefore, have you been saved? Are you saved? Wa you won kwa? Wini ma kwa ya fa so ya je nkwa, e Bible kwan so. Enti Paul said, Israel for eye pa so me nyame ma o me nyame ma no. O ma ho keka no o mo ewo. Hwa ho keka o de kun Yesu. Hwa ho keka a o de kun Yesu. Odofo a wuti ame. Na o ma ho keka o me nyam de kun Yesu Kristo enyina no. Bible said, na nimidie enim. Nimidie ba no ka ho asemi. Na o no nim mathematics no o ka. Ana o mo nim science. Geography na nkrofo ni nim na nyame ka ho asem ya na ana French for say histoire e history e ho asem na na wo ka Davida onyankopon asem ni mu nimde onyame nokure ahu nimde no na abo Israel for me dafo a wotia me etu amu aho keka wo hia no bra nyina wo se onyame ha ko Ghana ne school dan biara mu asofo hia wo mu ena kwa na mo tiesi school park so school park bia bedu so biara na abrante bi ache maba wa ne mrante bi ya edi asem o se e bo empire no ne ya no odafo wutie me enti zeal na nkrofo ne wa won so mo de sum Nyankopon no eye zeal hunu ni bi dia bia anim ubisa no ba bia tumi ewo a otumi ncho ba bia tumi no ewo odafo wutie me ade biara ewo ewiase emra da ho ade biara ewo wiase no enhyehyɛ da ho sa wo ye Ghana ni mintumeka emfa kakra sa na ya san ye chiaba ena no na me wo Toronto Canada ana ye mampani na na Akufo-Addo eba ho na meka enkrofo a ye ma wo tie no na sam obeka ya no ebi ho na obi bisa na Akufo-Addo question awo Toronto say Nana, wo ba no. Now say, NDC for bebre ediska. Tis all ba. Wo be chiwo mo gum. No ma hunu sa ehade a yepene ho. Wo ba ye enfie nan na eba yo. Munchi wo bia. Na ada na mo yesa. We don't for wutia me. Anu yi a ye mampani ade maaye no, mani so say. Nano ana me no echa no ne dey na me dia betiasi Bible mu e dia kasem bia kire ho e ho no mampani e ka kire Ghana fo a e wo Canada no se
wo mu nyai saa chinutum no na chinutum bia wo wiase bia no emra da ho wontumi nsore na wo sore ana papa na okoro obi fie se na wo ye ndisi na misusu se na wadi sika enti machewo ya nya sa ye man pani si so se me ye lawyer ni enti mentumi nye saa asem na mo ka mentumi nye na mom ansan ye beche obi atomo no ye de na fa emra kwanso ama ye no fa emra kwanso no emra ne no odi ama ye hu se nipa no odi fo eno ansan na ye betumi ache sa nipa na atomo oh and make catch us me ni o man pani no e ya adwen papa na mom on the lighter side no what we say that density e bra no mo ye campaign no MPP na no den e dey fa ni zeal no ye be chi omu agum wo do ano e do nwera ebi nwo ye mfa ya no enchi obi nwum e ba ni ye sa asam no a esie no NDC for e bra bi a o man pani ku for ko ye no sa na NDC for so ye omo diska afedie onipa biara a NDC for che no free MPP we no ko gina court bia okwa na wadibem ye fra bibi rule of law me therefore wutie me ene sa wo ye dede awade bi ho a eno nkyere se eno ano no ti se binuanum Pentecostals ene binuanum charismatic for a wakwa sori e wo ma nipa aso nkwa didi ye dede sa zu se na be dede na wo ye no ene fa no nkwaje eno de eye zeal bi na aba omu Osman Paul said zeal na Israel for ewono it was not according to knowledge mini other for what me na enchebo miensa edemi kwa awieye Romans chapter 10 emu no ti asem ni yo Osman Paul said ade Israel for no yo ya no mudi for no enie for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Romans, I mean, Usiano, Tieniye, now I misunderstand even the reading. What's it? Jew for no idea no before when I said they were ignorant of God's righteousness. Oh, Yanko Padia, Yami found a trend, Yankasankasana, now Israel for him. Even though they had the 10 commandments, and your home they didn't know the righteousness of God. And I was saying, they made an attempt to manufacture their own righteousness. Many other for what me. Omo fa omo kwam so omo bebie tenene kwan bi. De nyame aka no wa prato nchen. Ti afi de ono a establish ono an righteousness ne tenene. Sa ba papa na asi e wo de wiase mu o. Ye be sha sei hwenkoma na anuanum edie. Bible e can clearly say oba de me ma no kwan say onkyerɛkyerɛ anase oni obarema so. Nemum onyekom. Enti me pesa emerima ebo mpaye e wo ma nyina. E man sa e hote a akyinye ana abufo biara enimu. De yamisa mo akanie. Oni pase Yesu hu ye no ana entomadani mo paye mienu, entomadani mo paye mienu de a ene ne oba etumi preach. Na wo ni Yesu no. Hwan ye nyinu ni? Orafo wote me. Nature say what set aside the righteousness of God, and now you are making an attempt to establish your own righteousness. Because we are ignorant of God's righteousness. Therefore, who tell me, and God's righteousness can be found only in the Holy Scriptures. It's how trust am not to tree baby. Now so wo petre na foforo bi ayede a, obenya bi ayede na so so wudi for. Na enam say enipa ato onyametre ne ato atwene na onpese wonante se de onyankopon aka na onipa fese ofa ono ane kwanso ntino was say Israel for no they were unable to submit themselves to the righteousness of God. Minu therefore Bible just so me dia ma we dwen ho awiane anajo isa sa nwumre nsama me no ka no enam sa kwanso pepepe na me no de kasa de di ka akraba mbisa o say se yaka enkwaje no a ye beda ne anyankwa e wo wiase na hwan so ene enam ene yetumi anya enkwaje de America de mu bebre mo ne ba adwen mu bebre ba je ho ne de saa ye koye nim se pe
afena udwane efide nyamesam e ka no. Acts chapter 4 verse 12. Asoma for enwuma eti enan enchemo a eya edumienu no. O say, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Eti foforo bia ni ho a onyankopon de ama e wo nipa mu. Say ya nyi onipa nkwa wom. Onuadofo a wotiamen. Agi yewura Yesu Kristo edin no nko a. Enti ye wo so many religious organizations and the way we are saying. Nanso Christopher de ahoden akasa emphatically say eye wurade Yesu Kristo nko an onyankopon nam ne so na obeji enipa enkwa. Sir, what? John 3:16. Probably the cheapest passage in the Bible. Na sade onyankopon do ewiase nie. Sir, odene ba owo no kro no emaaye. Na obiara obeji no adie no anyira. Na sa nipa no obenya da nkwa. Enti ye ka Church of Christ no a. Ya dwuma ene se ye ma awurade Yesu Kristo ebeye relevant awo abrabom. Will accept the Christship and the Lordship of the Lord Jesus. Ediba wa abrabom. Es awurade Yesu say, I am the way, the truth, and the life. No man goes to the Father unless by me. Mene ekwano no kurano ane enkwano. Ada samehwa obi ntumi nkọ eja ne nkyɛn. Agese onami Yesu so. Wey very very ambiguous. Claim na radi Yesu eklem wa ha no. Enye nkwala claim. Osom bebrebe wo wiase a nipa de wo ho ahyem denden de wo wiase. E wo zeal a wo didi sa osom ahoro na chini nyina no. Yesu hwe. Abusuafo ase de mudi agro bi sa no. Mene ekwan no. Mene nokura no. Na mene enkwan no. Mene ekwan no, the embodiment of God's way. Mene nokura no, the embodiment of God's truth. Mene enkwan no, the embodiment of life. Life ankasa. Mini other for wutia me. Enti mi se su kira na nwumre se. Sa wo so wo pa nkwagye dia ma okra dia. Hwehwe owura Yesu Kristo no na kira kwan. Isa se onipa ba no ebai. Se obehwehwe na wabegye nia wayira. Awurade Yesu eba asase so ampara. Nipa bebre afakwa bebre so. Ebe so omo kire se Yesu kura ara bre wa ama. Olofo otia me. Maramfo Abraham be Moshe. Minim Germany say Abraham Biscount say wotie me amewadwo. Minim so Adam for pa ne Abraham. Na Moshe de mayie. Abraham timbe catch now say Jesus Christ never existed. Jesus Christ never existed. Yesu Kristo no ayaka no Bible boa. Onu mom no waka no kore. Bible no adasa asiso emfie bebre no asama waka no Abraham be Moshe say Bible asama waka nya no kore. Na mom wono tinkra no ne waka no yanyuntum say Yesu bia ama asase so. Na enipa mo amote abrochire ha emrante de maba bebre didi we yachi I say common sense. Common. Any sense. Now how common is common sense to the common man? And what kind of common sense are you talking about? So when you break another sarcasm air to table, so your common sense is not necessarily my common sense. If you do one how this anybody jeno, one will be okay, I will know the common sense, no, and what they church the war. What about one person so common sense? What of what you mean? Now, a brand here to me can you pay? Now, and Crawford enemy Yamesamono. Now, almost air budget. Say Jesus Christ never existed. Yes, you know I can wa we say. Now in Bible say God catches the wise in their own craftiness. So also when yatia onyankopon watchew e won tenteno. Obi as Jesus Christ never existed, you know. Ade che ya Abraham say Jesus Christ told lies.
Yesu Kristo odi atro obi a won ma wiase da wo de no odi atro akwa wuso oni ho wa ama no obi a wa ama de he de no odi atro enti de wo kan edi kan no en de to so mienu no de he na yemfa mini adafo a wotie me Onyankopon soma de ba Yesu Kristo ba ewiase se omra no magi yenkwa se Belgium ha na awo or Netherlands or France United Kingdom Italy and as Germany and awo you for atwa enkura me kan nyina ho hia you ni ban and we deny the fact say Jesus Christ e bai wo mo gitum say Yesu ba ne mo wo mo nyini ni sada you ni bia e kire wo mo gi say Yesu Kristo ba wiase aba ye na dwuma say the Bible aka no na emom so ya Messiah no de oboa you for stance no mini other for wutia me it is also when Yesu Kristo ni a wo de atena ho ne emfa ensam bi emfa nse wadwen e wo wiase na atemuda no se de Ghana e kana no sini awieye ene ehuru chale Onyankopon soma ne ba Yesu e ma ne bae ne ba wo ne krope oba no owu Yesu no sabe na ohuru oba ma da Onyankopon nam anwakwan so na Mary ade nyinsaye na ebinom ka blasphemous words ene Onyankopon abodwaman nyame abodwaman wono obo soro bo asase Romans chapter 9 we bisa question say na kukuo a ya nwono asi wo no o ho kwan se obisa maame no ye kukuo no say adenti na aye me round adenti na aye me square die maame no pe ote anya no to nsam ade ope na ode ye mini odofo a wotie me etu Onyankopon ba no ye ka kire o say onyame ama obabu na obama ne na ada na nyinsa ye no wo no na me no nkwaje entia na no so na enipa epe achiachia no enne Church of Christ esiso dia ka kire o say Awurade Yesu Kristo onam obabunu Mary so na owo no for a reason and that reason no and say me no ebenya nkwaje sa na wo no ba ye nwanwa na sa nwanwa a eye no aboa yen amasa wura no ekasa ye betumi atie no yie Yesu ba ye adwuma wasase so about 3.5 years ya jitum so odi mfinsi abasa aduasa miensa 33 ani achi no awade bonyefo ensa so ani eku no Yesu nchira ye nyina Matthew, Mark, Luke and John ewom kwana kwosha sa asambo ne be na Yesu kan he enchira bo ne be na Yesu ede ba ewiase otan be na Yesu de ba asase so obesa ayarefo yare obi oyo bubuafo Yesu e ma no sore ye Yesu ebebie anifrafo ani Awurade Yesu enyane awufo empo odofo awutie me to da bia onam na ekom de nkrofo edi na kire oma enipa empim num 5000 aduane die ode pa no enum pe na eye saa anwade no Yesu nsam o kan ye ebi ada ho ade besi na na uno obi kasa was the golden rule Awurade Yesu na de ba ayi said the mopese nipa nyama mo no mo nso nyama won sara Matthew 7 and verse 12 SMP and Awurade Yesu Kristo kan ye ada ho de bepem ene ya me no ade kasai odofo a wotie me ye kan Yesu ho asem na sa odi di agora ya bisa ho was he a writer? Was he an author? Did he write any book? Jesus never wrote any book. And so books ya trafa Yesu Kristo ho no e doso e chan onipa biara wo asase so books ya tro e de afa ne ho e ka bibi e de a tro we know adofo and anu fiara de sunsum no adne ko Calvary ye kobo na sanuam ya Jewfo no e kan say ye mo na sanuam wa ya dien omso wanya ahwe kura abona sanuam bo Yesu asanuam ye gu na ni mo ase e wa sanua no so odofo Esu komede no wanya ensuo papampo anom nipa da sani ye yi na daja so ya de pia e wo ne mfim emoja ani nsuo efiri mu bae oja na homimu na o kan se mawie e de na wawie me no enkwaje the righteousness of God ai hia no
Awurade Yesu Kristo ɛbaa sɛ ɔba bɛyɛ ni nyinaa na wayɛ wie nso so medafo pa wotie me Yesu Kristo ɛno Onyankopɔn de no baayɛ so ɔmɛyɛ afɔrebɔ ɛmfama yɛ adasama na me kasa kyerɛ wa wote twi yi nko ade na kyɛ sɛ woyɛ Ghanani sɛ yɛka kyerɛ sɛ yɛde Yesu ɛbɛbɔ afɔdeɛ sɛ de bɛyɛ yɛbɛgye yɛn nkwa na sɛ ɔso wo nte ase a na sɛ ofiri Ghana yɛsɛ kɔmfɔ no kye ɛde asɛm ne si yɛ ɛde ɔgye di kɔmfɔ no kye ɛna wokɔ Kumasi gyi a wɔde dadeɛ bi si hɔ wɔtwe ɛfiri hɔ yɛatwe obi antuma ntwe bibisa question true or false ɛna wɔte kɔkɔɔ sɔ otumfoɔ Asantehene ɔte sikadwa kofi so sikadwa kofi no kɔmfɔ no kye ɛna wɔkɔm yaa ɛna ɛfiri soro ɛna ɛbaeɛ ɛno no anansesam ana ɛyɛ nokorɛ ɔdɔfo a wotie me na sɛ ɔgye tum sɛ wɔanum nyinaa yɛ nokware ne yɛka kyerɛ sɛ Yesu ba ɔbɛyɛ miracles ɛne ade a wosi ano deɛ ɛnyɛ nokorɛ na ɔyɛ onipa soronko ɔdɔfo pa a wotie me na wonte saa abakɔsɛm no sɛ na natwene bo akɔdua ɔkɔmfɔ no kye ɛse wɔpɛ afɔrebɔ obi a wɔde ne tiri ɛbɛgye akyerɛba sɛ de bɛyɛ asanteman ɛbɛtumi agyina na ɛbɛyɛ kingdom kɛseɛ baako yɛbakɔsɛm sɛ na natwene bo akɔdua ɔhene mu a wɔde ne tiri agye akyerɛma sɛ yɛnku no sɛ de bɛyɛ asanteman ɛbɛyɛ asanteman sɛ wɔ saa story wɔanum nyinaa wɔ Ghana na sɛ wogyidi ne yɛka kyerɛ sɛ Yesu Kristo nso Onyankopɔn yi no baa so ɔmɛwu magye yɛn ɛnkwa na sɛ ɔsɛ yɛnte saa deɛ a ɛne na deɛ wɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ asanteman kora ne asase so ɛna na manhyia tumi bia ni hɔ sɛ na apɛ sɛ ɔkyerɛ ɛyɛ dɛn na these stories ɛyɛ true na Yesu deɛ no deɛ nnipa agye akyinyi wɔ ho me nua dɔfo a wotie me Onyankopɔn de Yesu aba bɛyɛ afɔrebɔ hwɛ John chapter 1 verse 29 Bible sɛ adeɛ kyeeɛ no John the Baptist ehu sɛ Jesus Christ eba ohu no pa no wɔteɛ mo behold the lamp of God which takes away the sins of the world monhwɛ o Onyankopɔn adwamaa no ne oyi wiase bɔne kɔ no ɔno wɔba no John afrɛ Yesu onyame adwamaa ɛna no so wɔnte ase traditional African religion solidifies this position of the Bible sɛ afɔrebɔ sɛ obi ti kurom na sɛ ɔkɔfa musuo ade ba kuro ni mu a depending on the gravity of musuo kuro a ɔkɔfa baeɛ no ɛno ho musuo ɛne ɛyie oh sɛ musuo na nyadeɛ bi a ɛyɛ too much bi a yɛde kosua ɛtumi yi musuo x emu odu kakra afɛ de pa akokɔ no ankasa ne yakum akokɔ na yɛde ayi musuo ɛno firi wɔn na sɛ musuo no ano ɔden a afɛ ne yakum odwan ɛno nso kɔ Ghana ahemfie sɛ odwan fufuo a otua dua ada ne mpo dua tuntum ɔdɔfo a wotia me Bible sɛ menka nkyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ɛba ewiase a wanyɛ bɔne da 1 Peter chapter 1 and verse 21 Yesu Kristo anyɛ bɔne da odwan fita otua dua no no ɛwɔ Nyame anim so ɔmɛwu anyi yan adasama nkwa me ne wobɔne yɛdwa mansam yɛwi nom yɛsi great nom enseku bɔ awifo sam ade nneɛma bɔne ɛyɛ wɔ asase so no Onyankopɔn provide yɛ biribi ade ma yɛ sɛ ɔmfama afɔdeɛ ɔne yɛwura Yesu Kristo ɔdɔfo Yesu ɛbae na ɔde ne ho ɛbɛyɛ agyedeɛ ɛde maame no omienu enti wonte da sɛ obi ɛkɔfa musuo ba kurom na sɛ asɛm na mu odupa yɛkum nantwie enti wonte bi da ana wonte bi da sɛ akane tete no sɛ obi kɔfa musuo de ba kurom na sɛ asɛm no ɛso paa de a ɛne yɛkum nipa wonte bi da de a ɛne sɛ asantefo yɛfrɛ obi na natwe bu akodua ɔde ne tiri yɛ akyerɛma yɛde no ba afɔdeɛ ɛde ma asanteman si Yesu deɛ nso ɔso wonte ase a wahyɛ da you just want to establish your own righteousness hwie ni mogya agu yɛ amadafo fɔ nkramofo bi wɔ sɛ Yesu mogya akakra wei a ɛnumere kitontoro ama bɛyɛ na abɛgye nipa nyinaa nkwa na ɔdɔfo ne sɛ mogya ne yɛsɛ ne quantity ne yɛde ɛyɛ saa rabi mogya ɛfiri tete abosonsomfoɔ ɛbrɛ so mpo ne yɛde mogya ɛne sra deɛ na bɛwura Bible ni mu a Hebrews chapter 9 verse 22 wɔse hwɛ na nka meyɛyɛ no sɛ ɛnneɛma nyinaa ɛne wɔde mogya te ho sɛdeɛ mmara no ɛseɛ na sɛ mogya ɛnhwɛ ngu a bɔne fa kyɛ nso so ɛma
Oda for wote me. Religions ahodo e wo wiase a nipa bobodin no. Omu hwan and wotimi ka say wodi moja ebeje nkwa apart from Awurade Yesu Kristo. So Yesu wuye awasenu so. Hwie ni moja egui ade maayen. Say the beya me no betumi anya nkwaje. Wo sie no na da toso na nsa no. Awurade Yesu asori free awufo mu why? Owuo antumi no. Owura no di asaman so. Ekunim di ni ene na Awurade Yesu Kristo. Wadi owo so nkunim ade di adanse se. Ampa yen adasama ye tamfo kase no owuo. Breba wo bre nyina nka wo bre sa wo yire no ma. Ebe di yie. Ebe di bre bi na owuo di nsa nyonyo abeto so. Obra ye nyina wa hu mfa so. Empempem na afra asase so de kɔ. Entu owuo yen adasama ye tamfo. Owura Yesu Kristo ene wo ka owuo hweye na da to so na nsa no osa so frɛ awufo mu. Di adanse de kyerɛ sɛ o wotumi wa promise yen the promise of resurrection. Says you would say them pa you best worry frɛ awufo mu. This is Christianity. Odafo wote me. This is Church of Christ. Yesu moja no hwe agu ye no eno no de beto asɔre. According to Acts chapter 20 and verse 28. Yesu anhwe ni moja no angu kwa. Ni baba ka kyerɛ on say hwe yie no amfa wo nkwagye ani agro. These are the facts when they talk about salvation. I want ready Jesus Christ to one. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Osman Paul ebo asem we nyina epo. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Osman Paul nanu asem ni was it moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand. Miriam Corinto 4, me mamuahunu, asampa me Paul, ebra me ba Corinto no me be preach ye, na monso mo gye na mugina sa asampa ni mo, by which also you are saved. Hallelujah. Amen. When I'm sa asampa no so, and wadi agye mo nkwa, oriado fo wuti me, ana me say mra nyina kan so me kan nyina de kyerɛ wa nanwumre. Esan say sa de man ka bɔ mu a ene fa no asampa no gospel good news. Na eno na Onyankopɔn nam so adeje adasama nkwa. This one magi ani. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. Ti Paul say, Corinto 4 samo so asama me ka kyerɛ mu dia ene eno ano no. Ente sa dia na mo agi adi kwa. Verse 3, 1 Corinthians chapter 15. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Hallelujah. Amen. What is the gospel of Christ? Ye can say yes was empa anything. Paul adanedi waha. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 said, the gospel of Christ no age no the death, burial, and the resurrection of Christ. Yesu ni wo ni sie ani wusore and the gina ho ma Yesu asampa. And no any the assurance a Onyankopɔn de amaye adasama. Ye no necessary gina mu sa ye de pe enkwaje de amaye kra. Etu owura no wa na famu de awie. Ba mi sa asase mu yi ansa na yakɔ. Na enkwaje wo Yesu mu no, how do I tap it? Okwan benso ana me metumi anya chefa ewa Awurade Yesu Kristo enkwaje so oba bewu ye sie no na da toso na ansa owura no esori fra awufo mu no na ye dan na manyankwa ewa Yesu mu mini oda fo awutia me afi ma me ka se binchro sa maka che ona dwumre se hweyie ade wa ma osofo obi amfa wo nkwaje ani agro why izan say etire ye preno mako ena asamo aba no say osofo nyakwa better radio station say na metie no preach wi a o kan nsem nyina ewi a wo say asamo ameka yi say waje adidi a ene empire me bebo yi body machi na ye fa no the sinner's prayer etimumu pii ho no mo ene wutie me a who claims how a Christian ene ekwa ya wonam so ade be a Christian say you said the sinner's prayer. But therefore, do you see say what try so be replace the righteousness of God with your own righteousness?
deɛ Paul kan wɔ Romans 10 no mempa mu nkankyerɛ Ghana fo a mote Europe ha nyinaa so na monte sɛ Bible mu bibie ni we fa the sinner's prayer asofo ne boa wo mo boa bibie ni ho sɛ so obi be pɛ nkwagye e wɔ Awurade Yesu Kristo mu a yɛse bɔ mpaye bi na abɔ sa mpaye no a ɛno na bɛma wo benya nkwa ɛde mpaye na yɛmɔ nso a no asofo na abɔ nitirim ɛna wɔka sɛ bi o ɛnyɛ sɛ quotation bi wɔ Bible mu ɛna wɔkenkan ɔno abɔ nitirim me dan do so asiama na unim Bible da ubo base di akire me dan do so asiama ɛna dai me fa Yesu Kristo sɛ me kra agye nkwa sɛ me kra agye wo sɛ sotro wo sa akwa we say Bible no ada ho no a enipa di ka bɛyɛ Kristofo no sansɛm na nipa kan no de benya nkwa onua na fo a wotie me asabu na nipa kan ye a odi benya nkwa na nam sɛ saa asofo no mfiri nyame wo mo atete asɔre di pa bibia die wo pa osika gye kekenti no 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 akonkoto story bi. Go back to Romans chapter 10 verse 3. And I'm saying one nim onyankopɔn tiri ne nti one yankasa try say one be establish one mo atene ne one mo push onyankopɔn tiri na to atwene enti enne na Bible so kyerɛw ɔkwan onipa fa so onya nkwa e wɔ Awurade Yesu mu hɔ na meka nkyerɛ yɛn agye wɔn a Yesu no a wɔ sɔre free awufo mu no on na suafo no bekasai na 1 Corinthians 15:1-4 no Osmafo Paul say yɛka Yesu asempa a yɛgye di adi nya nkwa no a ɛno ne Yesu ni wuo ni sie ɛne ne wusɔre oniafa to trimo the death, burial and the resurrection of Christ ɛno ne the gospel no a so obi gye di a yɛma no ho kwan na obenya nkwa ɛwɔ Awurade mu no na saa gospel no okwan benso ene yefa ayetumi di nyankwa okwan ben yefa so ayegidie onuadofo Yesu afra ufom no ɛwɔ Mark chapter 16 verse 15-16 no asamo Yesu na num ɔde kan ye enie na tie asam ni yie na hwɛ sɛ ekwan ben oni papa so ɔde benya nkwa na bisa ho sɛ enti truth out way wo nkwa according to God's righteousness. And yes, I also for a catcher. Mark 16:15. You see a new sorry, and some of my church in watch all and Chayakuraino. What's one quack? Verse 16. Mark chapter 16. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Dear Ojidi, Namubana Suno, Wabajin Onqua. Now, there 1 year the other day, Obebulifo. I'm happy to remind you, if you've forgotten, say, this passage too is in your own Bible. Jesus said, the Ojidi ni abona suno, wabaji nonkwa. Aswani bebre, yamosu. Me say, mo aswafo ni bebre, gu Europe ase ya wanu amukra yamo nasu. Onima de kodi afa nasu bo. Watu as Holy Spirit. Holy day. Ekwaye faso benya enkwampo me se enkrofo na mso amatete aso no bebre obi kura nim Yesu se so obi gi asampa no dia ye mo nasu ona papa wotie me Matthew chapter 28 Yesu sorry ye no verse 18 wase hwe wo de osoro ene asase so to mi nyina amame etimu ko wiase amama no nyina na mkoya amama no mi Yesu masuafo verse 19 Matthew 28 na mommo woni asu enhya agya no ene oba no ene honkronkro di mu odafo awoteme onipa biara ni ho a owonkwa e wo Yesu mogya mu obreko ayemfa no nhye nsuom emo nasu enya no krada eti Bible mu obi biara obeye o Kristo ni biara ye bi hye nsuom ebo nasu Acts chapter 2 verse 36 and the Bible says verse 41 se me paraphrase a paraphrase ma Acts chapter 2 and eda edikan ayeka the death, burial and the resurrection of Christ in wasam Peter and preach here. Now Peter preach ya no Acts chapter 2 no bedru verse 36 no na ordinance me nyina e ba wie the okan say therefore
let all the household of Israel know assuredly that God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Enti afei, ma Israel fo nyina mehu ampara se Onyankopon di Yesu yara mo bo no asenua mo no. Wode no aye awurade ene Christ. Orafo awuteme, awurade kire se ade ne ye ne dia, ona. Lordship no indicate ownership. Ye ka say Yesu aye Lord wa, na se kire se wo do ho abesa na se say there you belong to him. O ka say ye bibia wo beyo. Ye ka say Yesu ye Christ ya, e kire the anointed one. Said o ka say me ne kwan no, no kura no ane nkwa no. Jesus is the only anointed one. Awo Nyankopon de so say, yanam no so emenya enkwaje. Enti Pentecost da no, Peter e preach kanche nipa say, Onyame di Yesu aye Lord and Christ. Verse 37, Acts chapter 2. Yenya ntentem. Wo say, na wote ye no, asam no wo woni akomam. Na obisa Peter, ani asmafo nkan ne say, anuanom, yenya den. Acts 2:37 no. Eti bra preach wie no. Enkrofo na twahia no. Was na Petro ebue na no, na ka kire won say. Won sakra mo adwen. Na mo nyina na o mamu asu e wo Awurade Yesu Kristo din mu. Ama mbone fache. Na mo banya ho kronkron achade no. 39 na bosha no ayamo ane moma. Ane woni e wa chirichiri a Awurade Nyankopon be fra woni aba no nyina edea. 40 say no the ensam PD on a dance na otu won fo say moma wanyimo every enema abusua enkontonchi mu me no kasafa asubo ho baptism obi obenya nkwa wo Yesu mu no sa wugidi sa Yesu wi yesie no no so ifra ufo mu a anamo wo twato a odipa de be Kristo ni say ye di hyenso mu ne ye bo su eti Pentecost da no Peter e kachira nkrofo ebisa ase yenye da ne nyankwa ne se mo sakra mo adwen ewu na mo makwan e maye mo mosu ada na wo mosu odofo awutie me na asubo no so wo bi nso a wo bo ne sen mini odofo verse 41 say ena woni a wode anije agi Petro asam no wo mo makwan e maye bo woni asu na eda no ara wode akrabe empem miensa and a beka asuma for the home. On the other for what you mean? Nature said, Acts chapter 2, verse 41 said, one more your boy, one more sooner. One may be a Christopher. No. One more the church, no. One many Christians, no. Because verse 42 said, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine. And here for no, the baptized ones, the saved ones, the believers, the church, the Christians. We don't for what you mean? Enti asubo wana masubo so ana wadi jiwo nipa eba Christianity mu was the Church of Christ for say asubo na Bible no me na mtro ye odafo me try Bible mu ne Bible no aka ana me twa ade agina so me ni odafo wo tell me check Osman Paul ekirei obeye Osman Paul kese o Christianity mu no ebra Yesu ti ase na Paul na onka Yesu asomafo ne ho ekirei ana onam Damascus ekwanso a waso akwacha Christopher bi kura ma yakuomo ana Yesu de ne nsa ebo no pa na ebra Osmafo Paul ani Awurade Yesu Kristo ehia mpuni mpu no wono Paul nso so ansa na obetuma ba na adwuma biara awo Awurade mo no ye ka kire ne se etwase ebo da su ewo Bible ni mu Acts chapter 22 verse number 16 was it? And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Paul, no. Now, Paul, I don't know if I said you would delay time. Sorry, I'm your mosu. I will grow bonny. Yesu, I do nipa bonny channel. They must only Christonia on a suboso and will do nipa bonny. What the channel. Tia catch up Paul say. One sorry me amonasu. Na onhoro ne bone na onya kwan emo Awurade din. Onua ma me fanya enanwumre say. Se ye ka asubo eho asemo a. Greek kasa na e tro Bible wo mo no. Asubo no wa fa no bapto.
bapto no asekyerɛ ne sɛ yɛde wo ahyɛ bibim ama de kodeɛ no akata wo ho. Enti Greek verb a wɔfa no baptizo no ɛkyerɛ sɛ I am immersing, I am submerging, I am dipping something inside something. Mede bibi ahyɛ biribi mu. Enti baptizo means I am immersing. Mede obi ahyɛ adeɛ no mu. Owura Yesu no ade na kyi no yɛbɔ no su ɛwɔ River Jordan mu. Asɛm yɛ wɔn ahi na bɛn so a wɔsɛ ɛna mo nkɔ Jordan ne nkɔ bɔ mo so me nkɔ hɔ bia. Me nkɔ hɔ, me mfiri hɔ. No, nya hɔ ne yɛsɛ nkɔ bɔ so. John chapter 3. Bible di adanse sɛ so wɔmfa ensuo ɛne honhom anwo obi a ontumi nhyɛ onyame ahinim. Wankasa me nso me nkɔ River Jordan mu. Ne mo se ensuo de ba bia ensuo wɔ hɔ. Me da papa wotia me. Now John chapter 3 no verse 23. Was it even John the Baptist? He was baptizing in Ainon near Salim because there was much water. Now John the Baptist ebon krofosu ewo Anen ebe krobi of Salim. Esan say na ensuo pii ewo ho. Ye di nsuo na ebo su. Ye do nipa ehye nsuom ana onyankopon nam nadom so wagye no enkwa. Baabi amadure de bigina kakra na say ebia wo bibia wo de beba watumi ade aba. So when you na pese meto aso so de ana mato aso. Sente san so a fa de won fa bra na Ewurade ba next week nse me ba. Wo mo yaje wo mo nkwa no. Asori be mu e do Nyankopon say ye mfa wo mo nkọ. Me no be discuss the church in the Bible. Ewurade shira so what me bepem sa abreye. Ye nyi ahome kakra ebra ye twa we. Ewurade enshira the churches of Christ salute you. Na Ewurade shira say uguso na utie Church of Christ for. We the voice of the church. You know what you about apa hosima aduasa. Me pa cha say uwo enkanto so bi. Ana say uwo abasubo bi, uwo nsambo bi. Wo de no bi ana question. Obetime e afa sa telephone lines so. Uwo just 10 minutes to do that. Enti ententem so pa frame ewo 032 90 6169 032906169 and 032949081 032949081 uhu professor ache ono a na ewo ha no obetumi asem bia owa ha wo na etete wo efa enkwagye eho ne watie ene nia professor ede amaw sisia no biribi kire wadwene a bo moden na efremi sisia 032906169 ana 032949081 ana won sambo bia wo pese wo kan se professor aha no de na ye me de pa enti aya san boho ebiew na obetumi aba wa owo Facebook no so obetumi ede ode afa Facebook ede amame ba preferably say ofre amatrofo yiso a me pese mete woni ebe me de pa Facebook wo aye hwehwehwe won so aye de Resford now will say good evening brothers, good evening Augustine Asari appear or say good evening Tia fellows and cancer I'm welcome free Germany or say watching you from Germany, greetings to you and brother Dan Owusu Siama, good evening to you sir. Malipulidi Fashamen Samantimi Amo Edino Eya Venkat Rao say or Pakistan India rather may I say Church of Christ sorry a war India Jumadi the Church of Christ for buy na so for no sorry money so abba one thing I have me and say Kasano and now one more and nanso munye hunu din Church of Christ na nuanom to 2 months asa na so for no na sorry man nyina wo so gidi awie peye se kasa na omutie o wo muntie o omahu mu nuanom a wo mu preach no mu so any ajepa. Very good evening to you all the brethren in India. I say thank you for your wonderful words from you, and God bless you, brothers, in the name of Jesus Christ. You see, on take us on, but who said Ninianum the Ahmode a preachy. Yadamasi Papa Beatrice Boama was watching you in New York. You're New York for Thomas Nyakon. So many man-made
So many made in Ghana Christianity. Ajabende, no. David Abuachi, anyway, I will say thank you very much, brother, for your teaching. God bless you. God bless you too. Kweku Abeku, God bless you, brother Esiama. God bless you too. Ajewa Comfort. Anyway, every Amsterdam Church of Christ, and a very good evening to you, brother. Watching you live. That's Papa. Samuel Amono was I'm watching you live from Qatar. May God bless you. May God bless you too, bro. Spotlight on the word. University for no dura. Kumase for no so. Ebia tum den dia onomo ehwe professor ewo campus KNUST for ewa omo hwe nsesia. Omo say great work. God bless you. Georgina Asrifi, good evening, brethren. Watching you live from Central Region. God bless you. God bless you too. Kwabna said also Tete Nicholas. Good evening, brothers. Watching you live from Ashamai. Ashamai is saying, Yachia Ashamai for Nina Shila Awuku. As he wait yet, many we can already the way man in some book. And I'm the mountain some book pra. And our anti justice aqua. Good work, brother Dan. Or that's Lucky Mimi Eddie Free Kuwait and I'm Kuwait and or the Abba was say hallelujah. You wait me a can Shanken Rade a fear dente. Or say good evening and Lucky Mimi Eddie Flower any of the Amaka Labiasma say family professor than also see man so Facebook one can answer. Or that's Papa Linda Owusu Linda. If you to say was a very great, that's Papa. If you hadn't was about could be our kind of was serious, and you would soon said ye, and Abba. You are comfort, somebody else. I'm really enjoying this preaching. Church of Christ, you are blessed to have this brilliant preacher. Or 10 out of okay. Was it what a preaching? And also the hour there, wow. I bet Ajay Poku was it wow. Oba Akuyasa for amen and also the by Chris Nana Ajiman was it amino and odin sambo account. Cynthia Danso and was it good work. May God bless you, Prof. Namisha Papa Professor Akuya Abia, God bless you, Papa. Jewa Comfort was in some bon one, I made a mekoswa no my body amawa. Koswa Nakanosa. Thank you for the wonderful word of God. God bless you. God bless you too. Thomas Nyako brought this one from US of A. This is the Bible picture of salvation, nothing more, nothing less. Was it Mkwaje eho emfonini na Professor Echa achiro no we bi mfiri nka ho enye na odi bi ka ho so a ero so wati. Enti oba kuya asafo I say God bless you. To brother Esiama Roberta Ewusi was it oh hi prof Afiadente God bless you Georgina Esrifi thanks so much Professor God bless you please do we have traditions in the Bible Professor will take just 2 minutes to do that Kwesi do we have traditions in the Bible? That is a question. Kwesi can I ask you this question? Go ahead, Kwesi. On behalf of a friend, okay. What about someone who says he has been baptized in River Jordan and has joined the Church of Christ? Okay, was it okay? Me abomasu ewo River Jordan we dey hwa na ebom na mum na Church of Christ won ebom me. And the Jordan mo amakonya dey Professor Modaroma Church of Christ won beje me ana won beyem den. And also my parents are Amana. I fear them. So I'm in the Church of Christ, Hanover. I fear that's Papa watching you live from Milton Keynes, UK. Vincent Donko was a oh, no, yes, sir. As a professor, you know, what Daniel just said, or so more than for one yet. Maybe, all right. Christian Annan was a well done, bro. God bless you. God bless you too. Okay, we have about roughly 5 minutes to answer these questions, and then we will call it done. Professor, traditions in the Bible. We have traditions in the Bible. Oh, I mean, I say, well, besides before traditions, I don't know. I mean, society cannot exist without traditions. And yes, Bible now is full of traditions. Na say uhwehwemu ye na hu traditions kra onyankopon ade ema enkrofoko a ye ka omo ho asem
baby o kenkan no on za Nyankopon Israel for nante Israel for no more traditions on my bia any society biara our traditions anunti ana Bible studies mo no say o kenkan bibia etwa say wo ma wani ebre na wo hwemu yie say de American no tradition na say ayade a Onyankopon ne de amame anaso de amane nkrofo say ye nante wo so na no ye ntaya dem keke ene ye ne sa anunti ana nipa bebre de won ho asi ho eko school bebre a de nyina ye Bible de enko a wo matumi aboa wo amo ho say we ye ekoso de na ye tradition na ekoso. For example, unim say 1 Corinthians chapter 11 okasa efa ema say omonkata omutiri so no ema nkrofo bebre e de ye ayi dendenden say obia ye kristoni ba bia atwase da oboduku na ode enam serade boa no sada foforo bi ekwan ba mu e betumi a kyerɛkyerɛmu e de akyerɛw eno say no na eye pure tradition na what the city of Corinth nemum enye say kristofo nyina enkyerɛkyerɛ ena na ye de ema enti ye wo tradition ahodo bebre abra ye kye Awurade Yesu Kristo no na asuafo no aye scattered na Peter ekogina baabi na akwala bi kwaka say papa wo ka ho no yegidi ekire say ade adi kan akwala no di hu ye no na Peter ne dressing aye part of tradition ekọ na nimu ana akwala no be kan say o kasa ampo kire o kasa empo kire anunti no say ye ka enipa asetena aye de atena wasase so ene societies families ene clans de brofuka kakam ye fa no anthropology no emu a wontumi enyi tradition emfiri enipa kuo bia mu da ente menu adofo a obisa question no o question ye simple ti mamenka no simple say ane ye wo traditions ahoro bebre ena o Bible ni mo na twasa wo take your time and what to me identify omo hwiye ena wanko mistake onyame asam amfa anko ye tradition no amfa tradition so anko ye onyame asam me de ba wie ya Mark chapter 7 verse 7 Awurade Yesu Kristo aka kyerɛ na chidifo no Farisifo no sɛ mo sɛ muhunu Onyankopɔn asɛm a na mo amane afiri onyame asɛm ne ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛdi mo traditions ɛso enti ɛhɔ di adanse pɛfɛ de kyerɛ sɛ ampara ɛbra na Yesu te asɛ no na traditions ɛwɔ hɔ Mark chapter 7 and verse 7 na waka verse 9 no ɛde aka ho mienu ni nyina ekasa edefa tradition. Perhaps Pentecost for na ebo me asu we dey ebo no Jordan mu pe tinso no kata me so kama de wo kan ye magedi me ba Church of Christ me san mo asu bi mo na. That's the second question. Erade boa next week rese ba me sha me dwumade ase a me de be free eho me nua obisa question no na maba wate ase de di ka akra no se enya mfomso se wabo asu na wadwene mu entene wo na wo san abobi wo enye mfom so obetima kenkan adimanim ewo Acts chapter 19 verse 1 to 5 enye mfom so na de tosomienu Awurade boa me ba ma kirekire mu no ene se ye ka asubo no a me no a me de wo ehye ensuo mu no me ni qualification yemu se de a kirekire se asubo eye osie se de onipa hyem regardless of ensukra ebo wosu mu say eye Jordan na mo ebo so Jordan na jese wotiri nkwa wotumi ka so wa be heaven kakra e bia ebo Yesu esu no e na won so ebo wosu so people wosu no say e Bible mu asubo enkoa dia e be hwem e wotwero kronkron ni mu no ye tumi gina no me ye argument tententin bia wo sa de no sa jese da bre me amete ye jese me de wa hye ensuo mansa. My fingers are not magical, my hands are not magical. Nti onyame akira no se no an wafa so no na fe wo hunu se after baptism onyame aso na twa so hwe akira kwan na oba onyame asafo no mu a wan na no wo manso bi etwen anya politics ne ye ka Nyankopon asem a no kran na yamra no nti Awurade bo next week nse ba mehada ato mebo ase akirikire mu kakra bio ansa na yatoa edwumadi no so. Nyame adom na dasane ode edom ye na Professor Ibre no enti mepese obehye sa question ya se afri ha me ye Church of Christ ni ba eni aba na dia ba ensisi amakoka asempa akire
obi wagye me monasu ana mentwen ema obema bi emra Ona say we dey betime ye no ansa ne akọ ene prof yenya no me nua ba enipa ema dodo ahe na ensuo ti so aka wo mo ensuo ho a Yesu say monkoka asempa no nia ogidi na mobọ neso elisa akwaka asempa no na obi agye adie na wo ye oba wo so wa hoden in my ministry no mentan hia sa ade no bi so oba so odo obi behye nsuo mu no because generally ema bebre esuro ensuo to omo frɛ mema na me yɛhyɛ da ni Bible teaching biara a ɛfa sa ade no ho sa number 1 AC oba akwan so oni okwan so odo obi hye ensuo ananse odo obi behye ensuo mu ye ni sa direct teaching no e wo tworo ni mu elisa wo ye obi a wo nsuro nsuo na wa dwen kyerɛ sɛ fa nipa no ko hye ensuo na akɔbɔ ne so a me mete he no me nu ɛhyɛ da ni problem bia obi also no wo problem no agye sɛ o ma Bible quotation no eno no e na ɛkyerɛ sɛ twa so no nya problem isa so akɔ akɔbɔ so wo preach ye na ma odi obi hye ensuo mu dia e na enye ye enti bi nua ba de ye hu ne sɛ ɛma no mom ne ya na general musuro nsuo enti emuma emema ene bo eso no medical ka sɛ nipa no ɔde wo hye ensuo mu no enye ɔno na ma wo nkwa oye instrument keke me my hands enye magical me fingers enye magical no obi a de enso nya sa na ɛte enti ɔdo se wonya nte ase yi a awade bo ampara next week nse ba e besa akuti ho bio but I don't see it say a big deal bia many ajipa sama sanya sa answer you through ebio. Last point now, yes, sorry, so this one is coming from Vincent Donko. Vincent is watching us all the way from Norway. Watching you live from Norway. Thank you, brother Esiama, for this wonderful message. God bless you. I have tried to find the church in Norway, but I'm not getting one. So if you can help me reach one of them in order to worship with them, please help me. Maybe we should establish one here. What you want to know? What you must say? Right when you say you see a professor pa. Just over to me up why na yenya be a war nowhere. Yo, yeah, there say Church of Christ our Oslo. Now it's just googling away. Just pick up your phone and Google Church of Christ. Our Oslo. Now me sure say won sa beka say won sa anka sa get back to us. Na ebeboa ama wahu baby a yenuanom no ewo. Na mpa say asafo no bi bebre enni bia bia e tesa nso de a bia nyankopon bi ekwan bi ma ye da ache a ye nyina betumi abane abeboa. Na won so aye ready so be preacher no no. Just say oh beboa amanyame asafo no bebre etumi aba but as far as we know no ebi wo Oslo. And just Google it. And who Google na se bia won sanka get back to us na yemwa already Israel a chefo ne ahwefo ne nybre ha na yede mo ebesi akua bia na di we by be ye next week osi pool mo subo professor nyame ya adoma obeboa yen se swimming pool no na ta ho no ana me fa no kwota diem emu ne wo he na menyo yate nyame ya adoma da sende aha na professor Ede mo besha ase every make how say Church of Christ a war Antwerp na edi dwumadie ebrɛw ya de brew kwada bia anwumre no nso ede sesi no motwe empa mu memene da anopa ye beba mo se anopa no motwe ene efa ede kosi no nkron ene efa don hwere baako ye kwasi da eso no anwumre no nso ekokosi no nkron odofo make how se nyame ya adomo a memene da edi animu a eba ya hyiayen ewo Aseda Radio anopa no nwotwe ekosi anopa no nkron ena efie da bia memene da bia kosi da bia Churches of Christ ewo Antwerp ha ehyiamu efie da no eye anwumre no nso ede kokosi anwumre no nkron memene da anwumre no nsia ede kokosi anwumre no nwotwe kwasiada no eye awia donko agbapa mu ekosi anwumre onan ene efa yato yensa efrewo se babi biara owo ewo Antwerp ha ene ni mpotamu de bra eye Lagbox Lane number 108 Lagbox Lane number 108 na ene Church of Christ for emehyiemu
yɛto nsa ɛfrɛ wo sɛ ɛne wukuo ɔkyena yɛwɔ efiada yɛbɛhyia mu ɛwɔ Lagbos Lane number 108 na wasi hwehwɛ 108 ɛhɔ ɛna Church of Christ for ɛhyia mu anwummerɛ yi deɛ yɛde Onyankopɔn agya mo na mekaa wo sɛ hyia yɛn wɔ ha efiada anwummerɛ ɛna memene da ɛnso kwasiada yɛbɛsan ahyia It was one of